അമേരിക്കയുടെ 47ാമത് പ്രസിഡന്റായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അധികാരമേൽക്കാനിരിക്കെ രാജ്യത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് അപകടകരമായ അധികാര കേന്ദ്രീകരണമാണെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ. ബുധനാഴ്ച നടന്ന യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അമേരിക്കയിലെ അതിസമ്പന്നരായ ഏതാനും ആളുകളുടെ കൈകളിലേക്ക് അപകടകരമായ വിധത്തിൽ അധികാരം കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണെന്ന് ബൈഡൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അവരുടെ അധികാര ദുർവിനിയോഗം നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അപകടകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന് ബൈഡൻ പറഞ്ഞു. അമേരിക്കയുടെ അടിസ്ഥാന ആശയം എല്ലാവർക്കും തുല്യനീതിയും അവസരങ്ങളുമാണെന്നും വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിൽ ബൈഡൻ വ്യക്തമാക്കി. ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഭാവിയിൽ നിയുക്ത അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ കീഴിൽ സമ്പന്നരുടെ ഭീഷണിക്കെതിരെയും AI-യുടെ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾക്കെതിരെയും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ബൈഡൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അതിസമ്പന്നരുടെ പ്രഭുവർഗം രാജ്യത്ത് വേരുറപ്പിക്കുകയാണെന്നും അമേരിക്കക്കാരുടെ അവകാശങ്ങളെയും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭാവിയെയും അപകടത്തിലാക്കുന്ന ടെക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോംപ്ലക്സ് ആണ് അതെന്നും ജോ ബൈഡൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പ്രസിഡന്റിന്റെ ഓഫീസായ ഓവൽ ഓഫീസിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് ചുരുക്കം ചിലർക്കിടയിൽ അധികാരവും സമ്പത്തും കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ആശങ്കകൾ ബൈഡൻ പങ്കുവച്ചത്. അമേരിക്കയുടെ 34ാമത് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഡേവിഡ് ഐസൻഹോവർ 1961 വിരമിക്കവേ മിലിറ്ററി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോംപ്ലക്സിനെ കുറിച്ച് നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പുകളെ പറ്റിയും ജോ ബൈഡൻ പരാമർശിച്ചു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് അപകടങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു ടെക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോംപ്ലക്സിന്റെ ഉയർച്ചയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്. രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്പേസ് എക്സ്, ടെസ്ല എന്നിവയുടെ മേധാവിയായ ഇലോൺ മസ്ക് അടക്കമുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ധനികരായ ചില വ്യക്തികളും ടെക് വ്യവസായ പ്രമുഖരും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ പിന്തുണച്ചിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ട്രംപിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനായി ഇലോൺ മസ്ക് $100 മില്യൺ ചെലവഴിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായി ട്രംപ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക. My fellow Americans, I'm speaking to you tonight from the Oval Office. Before I begin, let me speak to important news from earlier today. After 8 months of nonstop negotiation, my administration, a ceasefire and a hostage deal has been reached by Israel and Hamas, the elements of which I laid out in great detail in May of this year. This plan was developed and negotiated by my team and will be largely implemented by the incoming administration. That's why I told my team to keep the incoming administration fully informed, because that's how it should be, working together as Americans. This will be my final address to you from the American people from the Oval Office, from this desk as president. And I've been thinking a lot about who we are and maybe more importantly, who we should be. Long ago in New York Harbor, an iron worker installed beam after beam, day after day. He was joined by steel workers, stonemasons, engineers. They built not just a single structure, but a beacon of freedom. The very idea of America was so big, we felt the entire world needed to see. The Statue of Liberty, a gift from France after our Civil War. Like the very idea of America, it was built not by one person, but by many people, from every background and from around the world. Like America, the Statue of Liberty is not standing still. Her foot literally steps forward atop a broken chain of human bondage. She's on the march, and she literally moves. She was built to sway back and forth to withstand the fury of stormy weather, to stand the test of time because storms are always coming. She sways a few inches, but she never falls into the current below. An engineering marvel. The Statue of Liberty is also an enduring symbol of the soul of our nation, a soul shaped by forces that bring us together and by forces that pull us apart. And yet through good times and tough times, we've withstood it all. A nation of pioneers and explorers, of dreamers and doers, of ancestors native to this land, of ancestors who came by force, a nation of immigrants who came to build a better life, a nation holding the torch of the most powerful idea ever in the history of the world, that all of us are created equal, that all of us deserve to be treated with dignity, justice, and fairness.
that democracy must defend and be defined and be imposed, moved in every way possible. Our rights, our freedoms, our dreams. But we know the idea of America, our institution, our people, our values that uphold it are constantly being tested. Ongoing debates about power and the exercise of power. But whether we lead by the example of our power or the power of our example. Whether we show the courage to stand up to the abuse of power or we yield to it. After 50 years at the center of all of this, I know that believing in the idea of America means respecting the institutions that govern a free society. The presidency, the Congress, the courts.